4x plus 8y. 4x plus 8y. ఇదేంటి ఇంత సింపుల్గా ఉన్నది అని అనుకోవద్దు. సమ్ టైమ్స్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ద క్వశ్చన్స్ లైక్ దిస్ ఆల్సో ఇన్ ద గేట్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే. If you want, I'll give you the options. By the time I'll finish the options, you have to say the answer. చెప్పండి అమ్మా, ఆన్సర్ చెప్పండి. అక్కడేం లేదు ఓహో అని అక్కడ. ఇప్పుడు ఎండలో నుండి వచ్చారు కాబట్టి ఏసీ అంత చలిగా ఉండదు, మీరు వణకన అవసరం లేదు. చెప్పండి ఆన్సర్. ఓన్లీ ద థింగ్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు ఏం చేయాలా? వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఇక్కడ ఏం లేదు. d by dt of x, dx by dt, d by dy by dt. They're on the right side. 3x minus 5y, 4x plus 8y. This is the answer. అంతే, ఫస్ట్ ఆప్షన్. నీకు నువ్వే అప్రిషియేట్ చేసుకుంటున్నా. సో సంబడి క్లాప్ ఫర్ హర్. ఓకే. అదర్వైజ్ షీ విల్ గెట్ డిసప్పాయింటెడ్. ఆమె ఆమె చెప్పి ఆమెకి ఆమె చప్పట్లు కొట్టుకుంటుంది. రైట్, ఇంక చాలమ్మా, అంత చాలు. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అక్కడ ఎంతసేపు నేను రాసేటప్పుడు రాసేయాల, నేను రాసేటప్పుడు మాట్లాడితే ఎట్లా? రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రాసారా? given a system of equations, given a system of equations x plus 2y plus 2z, x plus 2y plus 2z equals to b1
5x plus y plus 3z equal to B2, equal to B2. Which of the following, which of the following is true? Which of the following is true regarding its solutions? Which of the following is true regarding its solutions? Regarding its solutions. First option, the system has a unique solution. The system has a unique solution for any given B1 and B2. For any given B1 and B2. Option B. The system will have infinitely many solutions for any given B1 and B2. For any given B1 and B2. Option C. Whether or not a solution exists, a solution exists, solution exists, depends on the given B1 and B2. Depends on the given B1 and B2. Option D. The system would have no solution. The system would have no solution for any values of B1 and B2. For any values of B1 and B2. For any values of B1 and B2. Okay. Amma, B1, B2 are any values. What is the meaning of it? B1, B2 may be both zeros. One of them is 0 or both may be non-zeros. Okay. They are any values. Here, in order to answer this, you need to know the concept of solutions of system of non-homogeneous linear equations as well as system of homogeneous linear equations. We need to know both. When both are if you know the concept of the entire solutions of the system of linear homogeneous as well as non-homogeneous, then only it is possible to answer the question. Okay. So here include B1, B2. For any given B1, B2. What is the augmented matrix? What is augmented matrix? 1, 2, 2, B1. Next. Good.
What is determinant? మన determinant అంటే కనుక్కోలేం. So instead of writing that into the upper triangular form or the row echelon form, better you just find the determinant of the submatrix. What is the determinant of this submatrix, Amma? 1, 2, 5, 1. 1, 2, 5, 1. Is it 0 or not equal to 0? So it is already 2 by 4. Okay. So since it is already 2 by 4, what you can say? Its rank is already 2. Am I right or not? If B1, B2 are both are non-zeros, then also the rank will be 2 maximum. Okay. And again, rank will be 2 again for homogeneous. Whether B1, B2 both are zeros or non-zeros. The rank of the coefficient matrix is 2. Okay. Rank of augmented matrix also 2. How many unknown variables? How many unknown variables? 3. So rank of coefficient equals to rank of augmented less than number of unknown variables. So what is your conclusion? Infinitely many solutions. Whether B1, B2 both are zeros. Okay. Whether B1, B2 both are non-zeros, infinitely many solutions. If both are zeros, rank of coefficient matrix is 2, and as well as number of unknown variables are 3. R is less than n. So if R is less than n, again, how many solutions you will get? Infinitely many solutions. Okay. When you are thorough about the concept, you can write the answer very easily. What is the conclusion? Infinitely many solutions for any given B1 and B2. Both may be zeros or maybe non-zeros. One of them may be not equal to 0. Clear? Yes or no? Write down. Here, the rank of the coefficient matrix, rank of the coefficient matrix is equal to 2, is equal to 2, since its order is 2 by 4 for augmented matrix and 2 by 3 for coefficient matrix. The rank will be maximum 2. The rank will be maximum 2. And we have got a minor of a non-zero minor of order 2. A non-zero minor of order 2. A non-zero minor of order 2. Okay. Now if any one of B1, B2 are non-zeros, any one of B1, B2 are non-zeros. Any one of B1, B2 are non-zeros. B1, B2 are non-zeros. Okay. Then the rank of coefficient equals to rank of coefficient matrix equals to rank of augmented matrix equals to 2. Rank of augmented matrix equals to 2 less than 3 less than 3, which are the number of unknown variables.
which are the number of unknown variables. Number of unknown variables. Clear? Right. So there exists infinitely many solutions. Infinitely many solutions. Many solutions. Now, if B1 equals to B2 equals to 0, if B1 equals to B2 equals to 0, if B1 equals to B2 equals to 0, the given system is homogeneous. Given system is homogeneous. And the rank of the matrix is 2. Rank of matrix is 2. What matrix? Coefficient matrix. Please write that. Rank of coefficient matrix is 2. And the number of unknown variables are 3. Number of unknown variables are 3. So R less than N, small r less than, rank is less than number of unknown variables. So there exists what, Amma? Infinitely many solutions. There exists infinitely many solutions. Is it clear? Yes or no? ఇప్పుడు మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ అంతా తెలిస్తే జస్ట్ వన్ సెంటెన్స్ లేకపోతే ఒక సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసి మీరు ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద కాన్సెప్ట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు సే ద ఆన్సర్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ we will move on to the eigen values and eigen vectors. మళ్ళీ టైం దొరికినప్పుడు we'll discuss about the questions given in the previous gate examination. Okay, write down. Unit 2, eigen values and eigen vectors. Eigen values, eigen vectors. Simply I'll give briefing about the definition of the eigen values and also the eigen vectors. Okay, before that, the eigen values or eigen vectors are going to be obtained only for square matrices. Only for square matrices. Okay, write down. Consider a square matrix capital A equals to
Please write down. Consider a square matrix capital A equals to A11, A12, A13, so on, A1n. Second row, A21, A22, A23, so on, A2n. And so on, AN1, AN2, AN3, so on, ANN. How many rows? 1, 2, 3 up to so on, n. How many columns? 1, 2, 3 up to so on, n. It's a square matrix. Okay. Now listen. If lambda is a parameter, listen, and capital I be an identity matrix of order n by n, then determinant A minus lambda I is equal to determinant A minus lambda I. చూడండి I is identity matrix of order n by n. Lambda is a parameter or a changeable constant or a constant having different values. A constant possessing different values is known as a parameter. Okay, write down. Lambda is a parameter and capital I is an identity matrix of same order as that of capital I. Capital I is identity matrix of same order as that of capital A. I is identity matrix of same order as that of capital A. Then determinant of A minus lambda I. Determinant of A minus lambda I equals to, how you can write? A11 minus lambda I. ఎట్లా రాస్తారు? If you want, you can write A11 minus lambda into 1. Next one, A12 and so on, A1n. Next, A21. Next, A22 minus lambda and so on, A2n. Continuing this, AN1, AN2 and so on, ANN minus lambda. If you are equating it to 0, you are going to get an equation. Is equal to raste, that is called as equation. If you are writing less than or greater than, we call it as inequality.
ఈక్వేషన్ అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ ఎంతో కొంత ఉండాలి, అవునా? ఇన్ఈక్వాలిటీ అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దే విల్ బి సమ్ లెస్ దాన్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్. ఓకే, సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 we have written. What do you say that now? It is characteristic equation. It is called as how it will be. ఎన్ని లాంబ్డాలు ఉన్నాయి ఇందులో కౌంట్ చేయండి. 3నా? ఇంకా 3 ఉన్నప్పుడు ఈ గీత ఎందుకు మధ్యలో? జస్ట్ ఫర్ షోనా, డిజైన్ కోసమా? మరి ఆ గీత ఉన్నప్పుడు ఏదో ఉందిగా మీనింగ్. టెల్ మీ అబౌట్ దట్. 1 2 up to so on. How many? N lambdas are there. If you consider this, and this will be in the form of minus 1 power n lambda power n. ఎన్ని లాంబ్డాలు ఉన్నాయి? 1 2 3 up to so on n. Multiply all these together. The coefficient is minus 1 for each one. As you are repeating it for n times, minus 1 power n lambda power n. Clear? Plus there will be some constant k1 lambda power n minus 1 plus another constant k2 lambda power n minus 2 plus 1 plus some kn is equal to 0. Kn equals to 0. Okay, that determinant is an expression, is only one value. If you are making it equals to 0, that is an equation. We call it as characteristic equation. That is of this form. Okay, write down. This is known as, after writing that one, you please write. Okay, మధ్యలో ఖాళీ ఎట్టు పెట్టావు? ఏం చేస్తున్నావు అమ్మా? సర్కస్ ఏదో చేస్తున్నట్టున్నావు. యు ఆర్ అనేబుల్ టు బ్యాలెన్స్ యువర్ సెల్ఫ్. బ్యాగ్ తీసి కింద పెట్టాయి, లేదా పక్కన పెట్టదంతా ఖాళీయే. ఏమన్నా వాల్యుబుల్స్ ఉన్నాయా? గోల్డ్, నోట్లు, చెప్పండి. పక్కన పెట్టమ్మా, లేకపోతే ఎందుకు దాన్ని ఎందుకు భయపడతా? ఇప్పుడు ఫ్రీగా కూర్చో. అది ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు రాయ్, ఖాళీ లేకుండా రాయ్ అమ్మా, నీకోసమే ఇది రాయ్. డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ a minus lambda equals to determinant of if you multiply all the elements in the identity matrix with lambda and adding it to or multiplying with minus lambda and adding it to the elements of A, you are getting this one. ఈ స్టెప్ ఎవరికన్నా అర్థం కాలేదా? If anybody doesn't know about it, I'll write that in a splitting form, and again I'll add it, and again I'll write this one. Is it okay? రాసావమ్మా yourself. ఆమె నీ ముందు నేను ఎవరిని చూపిస్తానో ఆ పక్కన వాళ్ళకి చెప్పాలి, ఎందుకంటే వాళ్ళు చూడరు కాబట్టి. నువ్వు చూడట్లేదు కదా, అందుకని నీ పక్కన వాళ్ళు చెప్పాలి నీకు. నువ్వేనమ్మా, బెండవ బాకు. నిద్ర వస్తుందా? సరే కూర్చో. రైట్, గుడ్. చెప్పండి. ఎవ్రీబడి హ్యావ్ రిటర్న్ దిస్ ఆర్ నాట్? రైట్. సో దిస్ ఆఫ్టర్ క్యాలిక్యులేటింగ్, after writing the determinant, you are going to get into such form. Now this equation is known as characteristic equation. Right? This is known as characteristic equation. Characteristic equation.
Characteristic equation, which is a polynomial of degree n, which is a polynomial of degree n. Polynomial of degree n. Degree n. And k1, k2, so on, kn are constants. K1, K2, so on, kn are constants. And this equation possess n number of roots. N number of roots known as characteristic roots or latent roots or eigenvalues eigenvalues or eigenvalues. So these are the different names we are using by finding the values of lambda for the above one. This is equation 1, amma. This is also equation 1. This obtained from that. Okay. ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్కి రూట్స్ని కనుక్కుంటే వచ్చే వాటినే క్యారెక్టరిస్టిక్ రూట్స్ లేక ఐగన్ వాల్యూస్ ఆర్ లేటెంట్ రూట్స్ అంటాం. క్యారెక్టరిస్టిక్ నంబర్స్ కూడా అంటాం ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూస్ అంటాం. రైట్ డౌన్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూస్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూస్. Right. For any given square matrix, if you want to find the eigenvalues, this is the procedure. Find the characteristic equation and then the roots of it, you will get eigenvalues. Okay? But why we have to write that determinant? Why we have to write that determinant and why we need to write it equals to 0? What is the necessity of writing characteristic equation? Actually, we need to start the definition from these eigenvectors. Afterwards, you have to write the eigenvalues. Again, corresponding to each and every eigenvalue, you will be getting different eigenvectors. Okay. So as you have considered this, I'm going to write the system of homogeneous equations. A11x1 plus A12x2 plus so on plus A1n xn equals to 0. This is one system of one linear equation. Why we call it as linear? Then linear ఎందుకంటున్నాం? చెప్పాలి, పూర్తి చెప్పు. The powers of each unknown variable is not exceeding 1. Maximum 1. If the powers of the variables is maximum 1, we call it as linear. Okay. If it is maximum 2, we call it as quadratic. Okay. If the maximum power is 3, we call it as cubic, right? Or trinomial. If the maximum power is 4, we call it as అప్పుడే మనకు తెలియనప్పుడు పాలినామియల్ అనాలి. అవునా? కొన్నైనా తెలుసుకోవాలి కదా. బై క్వాడ్రటిక్ 4 ఉంటే బై క్వాడ్రటిక్. రైట్. సో హియర్ write next another equation.
a21 x1 plus a22 x2 plus so on plus a2n xn equals to 0. నేను చెప్తా ఉన్నాను కదా, విని కూడా రాయొచ్చు. నేను ఇటు తిరిగి రాయండి అని విజిలేసిన తర్వాత రాయకూడదు, రాస్తానే ఉండాలి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ విచ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ మౌత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ విజిల్. ఒక మాట చెప్పాను అని అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నబుల్ దెన్ యూ జస్ట్ రైట్ ఇట్. రాయండి. అండ్ సో ఆన్ an1 x1 an2 x2 plus on plus ann xn equals to 0. What is this? ఏంటమ్మా ఇది? System of homogeneous linear equations. How many equations are there? N number of equations. N number of equations. ఇక్కడితో అయిపోయింది ఆ డెఫినేషను. Again I am continuing the next one to follow up this and in order to write eigenvectors. Okay. So ఇది మార్నింగ్ నేర్చుకున్నాం మనం, రైట్? If you are writing a11 minus lambda into x1, a22 minus lambda into x2 and so on, ann minus lambda into xn. Is it also a system of homogeneous equation or not? Say yes or no. ఇప్పుడు now this is in the form of a minus lambda I into x equals to 0, where a minus lambda I is this one. What is x? What is capital X? రాయండి. where a minus lambda I is equal to a11 minus lambda, a12 so on a1n, a22 minus lambda, a23 so on this and so on ann minus lambda. Okay, a minus lambda I, this is nothing but this one. Say yes or no. What we call it? Coefficient matrix. What we call it? అవునా కదా? What is x? What is capital X? Capital X equals to x1, x2 so on xn. Capital X equals to x1, x2 so on xn. Now a minus lambda is of order n by n, x is of order n by 1. Totally the 0 is of order 0 is of order n by 1. What is 0? Null matrix. Good. So you have got this coefficient matrix వచ్చిందా? System of homogeneous equations వచ్చినాయా? Now ఇప్పుడు ఎన్ని ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని అన్నౌన్స్ ఉన్నాయి? How many equations do we have and how many unknown variables? చూడాలా ఎమ్మా? n for number of
ఏదో ఊరి పేరు చెప్పండి అమ్మా. ఎన్ అంటే అన్నవునా? ఎన్ అంటే మీకు దగ్గర ఉన్న ఊరి పేరు ఏదో ఒకటి చెప్పండి. ఎన్నా ఎమ్మా? n equations, n unknowns. Is it a square matrix or not? In the previous system of homogeneous linear equations, the fourth point you have written, when number of equations equals to number of unknowns, m equals to n. If m equals to n and determinant of quotient matrix equals to 0, how many solutions you are having? Infinitely many solutions. Okay, so here also this is the quotient matrix. Determinant of quotient matrix is 0. Then there exists infinitely many solutions. That is infinitely many values for this x. Infinitely many values for this x. Okay. All those values are known as eigenvectors. Why vector? It is a column matrix. A column matrix also to be called as column vector. Vector కాదు, column vector. ఎందుకని? What is the definition of vector అమ్మా? A physical quantity which has both magnitude and direction. Why we are calling it as vector? ఇప్పుడు ఈ x1 ఇక్కడ x2 అక్కడ రాసామనుకో, does it changes the entire expression of that particular matrix or not? అట్లాగే by changing the position of those values in that column matrix, does the matrix is different or not? The matrix will be in a different form. So therefore, by changing their position as it is different, since vector is also having direction, we call it as column vector. Okay, so for every value of lambda which you are getting from this characteristic equation, you will be getting infinite x values. ప్రతి లాంబ్డాకి ఇన్ఫైనైట్ x వాల్యూస్ ఉంటాయి. అట్లా ఎన్ని లాంబ్డాలు ఉన్నాయి? n లాంబ్డాస్. సో n into infinity. Again, it is having infinite number of solutions. Okay, for each and every eigenvalue, you will get infinite number of solutions. అర్థమైందా? So eigenvectors are nothing but the values of these x. And for each and every eigenvalue, you are getting infinite number of solutions, which are known as eigenvectors or characteristic vectors or eigen solutions. Clear now? Now write down this from here onwards. Consider the system of homogeneous linear equations. ఇవి రాయండి ఇప్పుడు. Consider consider the system of homogeneous linear equations. Homogeneous, కూర్చోండి అమ్మా, కూర్చోండి, మధ్యలో లేవని అసలు కూర్చోండి. Homogeneous linear equations. Write down a11 minus lambda into x1
A11 minus lambda into x1 plus A12 x2 plus so on A1n xn. Next A21 x1 plus A22 minus lambda into x2 plus so on plus A2n xn equals to 0 and so on. an1 not m n1 an1 x1 plus an2 x2 plus so on plus ann minus lambda xn equals to 0. This we can write it as a minus lambda I into x. A minus lambda I into x equal to 0. Where a minus lambda equals to this one, x equals to this one. Have you written? Write down. Now if determinant of a minus lambda I, determinant of a minus lambda I is equal to, write that, determinant of a11 minus lambda, a12 so on a1n, a21, a22 minus lambda so on a2n, and so on an1, an2 so on. ఇక్కడ బోర్డు ఇక్కడ an1, an2 so on ann minus lambda equals to 0. If determinant of a minus lambda equals to 0, then the above system of homogeneous equations, the above system of homogeneous equations, homogeneous equations have infinite number of solutions, infinite number of solutions, that is x values, infinite number of solutions, that is capital X values. Okay, it means for every characteristic number or eigenvalue lambda, for every, what amma, you want to go out? For every characteristic number or eigenvalue lambda I, for every characteristic number or eigenvalue lambda I, there exists infinite number of solutions, infinite number of solutions, that is xi values, which are known as eigenvectors or eigensolutions,
are characteristic vectors or characteristic vectors. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ లాంబ్డాకి వచ్చే వాల్యూస్ ఏమంటాం? ఐగన్ వాల్యూస్ అంటాం. ఆ ఎక్స్కి వచ్చే వాల్యూస్ ఏమంటాం? ఐగన్ వెక్టార్స్ అంటాం. అవునా, అర్థమైందా? వై వి ఆర్ కాలింగ్ దెమ్ యాజ్ వెక్టార్స్ సిన్స్ ఇట్ ఇస్ ఏ column matrix. A column matrix also may be called as column vector. As by changing the positions of the elements, the entire representation of that matrix is also going to be different, right? So this is the definition of eigenvalues, eigenvectors. Okay, now listen. If the given matrix is of order n by n, we are going to get n number of eigenvalues. Okay, right? ఐగన్ వాల్యూస్ గనక డిఫరెంట్ అయితే ఐగన్ వెక్టార్స్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఓకే, రైట్ యాజ్ ఎ నోట్. ఫర్ డిస్టింక్ట్ ఐగన్ వాల్యూస్, డిస్టింక్ట్ అంటే డిఫరెంట్. ఫర్ డిస్టింక్ట్ ఐగన్ వాల్యూస్, ఫర్ డిస్టింక్ట్ ఐగన్ values there exists distinct eigenvectors. Distinct eigenvectors. Okay. If eigenvalues are equal, the eigenvectors, the corresponding eigenvectors may be different. If eigenvalues are equal, maybe, I'm saying maybe, the corresponding eigenvectors may be different. Eigenvectors may be different. Okay, next. If lambda I is an eigenvalue of a given matrix, lambda I is an eigenvalue of the given matrix lambda I is an eigenvalue of a given matrix, and capital XIB BEB, don't write B double E, only B single E. B an eigenvector corresponding to the given eigenvalue. An eigenvector corresponding to the given eigenvalue. Corresponding to the given eigenvalue. Then any non-zero constant multiple of it. Any non-zero constant multiple of it. Any non-zero constant multiple of it. C into xi. C into xi is also an eigenvector
C into xi. Have you written? Last. మీరేనమ్మా రాసావా? ఏం రాయట్లా, కదలటల్లా చెయ్యి. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ. హ్యావ్ రిటర్న్? షల్ ఐ సీ ద నోట్స్? అమ్మా ఈరోజే వచ్చావా? అంటే ఇప్పటి వరకు రాయట్లేదా? ఇప్పుడే వచ్చావా? అయినా రాయొచ్చుగా. నేను చెప్పే అర్థమవుతున్నాయా? రాస్తున్నావా? రాయాలి. అర్థమవుతున్నాయా, అర్థం కావట్లేదా? అర్థమైతే రాయమ్మా, కూర్చో. ఏంటి భయపడుతున్నావా ఎందుకు? అర్థమవుతున్నాయా? నువ్వు నోట్స్ మొత్తం రాసుకో. ఇప్పుడు చెప్పాయని రాయి, ఫాలో. నువ్వు రాయట్లా, ఏం రాయలా? రాయలేదా? ఇందాక నుంచి ఉన్నావుగా, ఆఫ్టర్ లంచ్ బ్రేక్ నుంచి ఉన్నావా? ఇప్పుడు చూస్తున్నావా? అబ్జర్వ్ చేస్తున్నావా ఎట్లా చెప్తున్నారు ఏంటి, అసలు వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారని? ఏ ఊరమ్మా మీది? ఇక్కడ దగ్గరేనా? ఓకే. డే స్కాలరా, హాస్టలా? ఓకే, కూర్చో. ఇక నుంచి రాయాలా హాస్టల్లో. ఈరోజు సాయంకాలం 4:30 నుంచి, అంటే 4ంటికి అయిపోయింది అనుకో, రేపు మార్నింగ్ వరకు ఖాళీగానే ఉంటుంది. రోజుకు 2 పేజీలన్నా రాయి, అయిపోతుంది నోట్స్. చెప్పే రాయి. ఇఫ్ lambda is an eigenvalue of a given matrix and xi be an eigenvector, then for any non-zero constant c, c into xi is also an eigenvector. C into xi is also an eigenvector corresponding to the same eigenvalue of the given matrix. C into xi is also an eigenvector corresponding to the same eigenvalue of the given matrix. అదే ఐగన్ వాల్యూకి xi అనేది ఒక ఐగన్ వెక్టర్ అయితే దాన్ని ఏ నాన్ జీరో కాన్స్టెంట్ మల్టిపుల్తో అయితే మల్టిప్లై చేయండి. దట్ ఆల్సో విల్ బి an ఐగన్ వెక్టర్. ఓకే, we do some simple examples. చేద్దామా? రైట్ డౌన్. Find the eigenvalues. Find the eigenvalues and eigenvectors. Find the eigenvalues and eigenvectors of the given matrix 1, 2, 2, 4. 1, 2, 2, 4. Is it a square matrix or not? Right, it is a square matrix. How you will get eigenvalues? A minus lambda equals to 0. What is I? I is also identity matrix of same order as that of A. So A minus lambda equals to 0. Determinant 1 minus lambda 2.
2 4 minus lambda equal to 0. మా అర్థమవుతుందా? కనబడుతుందా లేదా? ఫస్ట్ కనబడిపోతే ముందుకురా రాయండి. Just keep on writing whatever I am writing and whatever I am explaining. While I am giving it to you, the notes without writing on the board, you please follow that and also write it. అర్థం కాకపోతే చేయొద్దండి. I'll repeat it and I'll explain again. Okay. So calculate and find the values of lambda. You'll get some eigenvalues. Find the determinant. You know the determinant. How to find the determinant? తెలుసా తెలీదా? ఏమ్మా ఆమె ఏం చేస్తుంది? రాస్తున్నావా? కురుకురే తింటున్నావా? So this implies what is it? 1 minus lambda into 4 minus lambda minus 4. ABCD, AD minus BC. అదేగా డిటర్మినెంట్. అంటే మైనరు కోఫ్యాక్టరీ ఇవన్నీ కాకుండా డైరెక్ట్ మీరు ఏం చెప్పారు? AD minus BC అన్నారు. అదే రాశాను నేను. I haven't written anything else. So what you are getting now? This is equal to 0. So what it is now? Yes, lambda square minus 5 lambda. This is 4 minus 4 equal to 0. Lambda into lambda minus 5. So implies lambda equals to 0 comma 5. Lambda equals to 0 comma 5. What are these? వీటిని ఏమంటారు? Eigenvalues. Okay. Or eigenvalues of the given matrix. Eigenvalues of the given matrix. Okay. If it is A and you are supposed to write X, the solution matrix also will be like this. 2 by 1. Now consider the system of equations. A minus lambda into X equals to 0. So this implies, what is this? 1 minus lambda, 2, 2, 4 minus lambda into x1, x2. Okay. Listen. As the determinant of the quotient matrix is 0, as the determinant of the coefficient matrix is 0, that X have how many values, how many solutions? Determinant of quotient matrix 0 అయితే system of homogeneous linear equations లో చూడండి, మార్నింగ్ చెప్పాను కదా, సిస్టమ్ ఆఫ్ హోమోజీనియస్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ కి ఎన్ని సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి? ఇన్ఫైనైట్లీ, అంటే మనకి ఇన్ఫైనైట్ ఎక్స్ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఇప్పుడు దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఐగన్ వెక్టార్స్. బాబా సొల్యూషన్ అంటే వెక్టార్ అమ్మా. ఇన్ఫైనైట్ ఐగన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయా? ఎన్ని ఉన్నాయి ఐగన్ వాల్యూస్? 0, 5. ఓన్లీ 2 సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 2 by 2. ఎన్ని ఐగన్ వెక్టర్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు? ఈ ఎక్స్ అనేవి ఇన్ఫైనైట్ ఉంటాయి. ఓకే. హౌ యూ విల్ గెట్?
if lambda equals to 0. అమ్మా దీన్ని ఏ విధంగా రాయొచ్చు? 1 minus lambda into x1 plus 2x2 equal to 0. This is one equation. 2x1 plus 4 minus lambda into x2 equal to 0. x2 equal to 0. When lambda equals to 0, substitute in equation 1. This is equation 2. అమ్మా ఒకవేళ 2 ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారనుకోండి, వచ్చినాయి అనుకోండి, 2/2కి 2 ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఒక ఐగన్ వాల్యూ రాయాలి. 2 ఈక్వేషన్స్లో ఏ ఈక్వేషన్లో ఐగన్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా you will be getting both equations are same. If it is 3/3 matrix, you will be getting 3 equations. Am I right or not? Among those 3 equations, any 2 equations will be same. If you are having 4/4 matrix, you will be getting 4 equations. Among those 4 equations, any 2 equations will be same. ఏ రెండు ఈక్వేషన్స్ అయినా సేమ్ అయినప్పుడు ర్యాంక్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఏమవుతుంది? లెస్ దాన్ నంబర్ ఆఫ్ అన్నోన్ వేరియబుల్స్ అవుతుంది. లెస్ దాన్ నంబర్ ఆఫ్ అన్నోన్ వేరియబుల్స్ అయినప్పుడు ఎన్ని సొల్యూషన్స్ వస్తాయి? ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ సొల్యూషన్. ఓకే, ఇక్కడ రెండు ఈక్వేషన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు సిమిలర్గానే ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ వెరిఫై. నౌ ఫర్ లాంబ్డా ఈక్వల్స్ టు 0, instead of writing, you may write for lambda equals to 0. What is equation 1? Lambda 0 amma. x1 plus 2x2 equal to 0. Equation 2 ఏమవుతుంది చెప్పండి? 2x1 plus 4x2 equal to 0. రెండు సేమా కాదా? Just multiply this with 2. Are you getting this one or not? If 2 equations are there, both will be same. If 3 equations are there, any 2 will be same. If 4 are there, any 3 will be same. 4 are there, any 2, not any 3. If 5 are there, any 2 will be same. Then you will be getting rank of coefficient matrix less than number of unknown variables. Then you will be getting infinite solutions, infinite eigenvectors. Got it or not? Lambda equals 0, you are getting this. So I just solve it. x1 equals to minus 2x2, x1 by minus 2 equals to x2 by 1. So this implies minus 2, 1 is an eigenvector corresponding to the eigenvalue 0 of the given matrix. Okay. మీకు ఐగన్ వాల్యూస్ వస్తే డైరెక్ట్లీ యూ మే రైట్ లైక్ దిస్. Write down for lambda equals to 0, equation 1 becomes x1 plus x2 equals to 0. And even if you are writing equation 2, you're going to get 2x1 plus 4x2 equal to 0.
Yes. So therefore, minus 2, 1 is an eigenvector. An eigenvector అంటే ఏంటమ్మా అర్థం? ఇంగ్లీష్ ఏ అండ్ ది యాన్ ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం? నాయనో చాలా ఉన్నప్పుడు అది ఒకటి, అమాంగ్ దోస్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ఇట్ అని అన్నప్పుడు ఉపయోగిస్తాం. అవునా కదా? ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇక్కడ మనకి చాలా ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ ఆల్ దోస్? ఎనీ కాన్స్టెంట్, నాన్ జీరో కాన్స్టెంట్, మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఇట్. మీకు ఎగ్జామ్లో ఒకవేళ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్లో -2 1 కాకుండా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ 2 - 1, ఈజ్ ఇట్ ద ఆన్సర్ ఆర్ నాట్? ఈజ్ ఇట్ అన్ ఐగన్ వెక్టర్ టు ది గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ నాట్? అమ్మా దీనికి -1తో మల్టిప్లై చేయండి. కాన్స్టెంట్ నాన్ జీరో కాన్స్టెంట్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో an eigenvector corresponding to the same eigenvalue of the given matrix. Okay, please write here. Any non-zero constant multiple of it, any non-zero constant multiple of it any non-zero constant multiple of it is also an eigenvector, is also an eigenvector to the eigenvalue 0 of the given matrix, of the given matrix, of the given matrix. Okay, దాన్ని ఏ నాన్ జీరో కాన్స్టెంట్ మల్టిపుల్తోనైనా మల్టిప్లై చేసినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు మే గెట్ 200 - 100, that is also an eigenvector. Okay, and 4 - 2, multiply with 2, and 20 - 10, or -20 10, all these are the eigenvectors. So how many you will get? Infinite. So write for the next one. For lambda equals to 5, for lambda equals to 5, equation 1 implies 2x1 plus 4 minus 5x2 minus 1x2 equal to 0. Equation 1. 1 na 2 na? Equation 2 రాయండి. 1 అయినా రాయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. 1 minus 5 అంటే -4. What is it? 1 minus 4 x1 plus 2 x2 equal to 0. One minus 5 కదా, minus 4x1 plus 2x2 equal to 0. 4x1 equals to 2x2. So 2 times x1 by 1 equals to x2 by
2. This implies 1, 2 is an eigenvector. 1, 2 is an eigenvector. 1, 2 is an eigenvector corresponding to the eigenvalue 5. Corresponding to the eigenvalue 5 of the given matrix. Of the given matrix. మా కరెక్టేనా? ఇప్పుడు 1, 2ని మీరు -1తో మల్టిప్లై చేయండి. -1, -2 is also an eigenvector. Multiply with 2. 2, 4. Multiply with 3. 3, 6. All these are eigenvectors. How many you will get? Infinite. Okay. So this is one of those infinite eigenvectors. So total number of eigenvectors ఎన్ని అవుతాయి? 0కి ఇన్ఫైనైట్ ఉన్నాయి, 5కి ఇన్ఫైనైట్ ఉన్నాయి. Total number of eigenvectors are also infinite. క్లియర్ అమ్మా? లాస్ట్ అర్థమైందా? నీకోసమే స్లోగా రాస్తుంది, ఎందుకని నువ్వు రాస్తావు, నెమ్మది మొదలు పెడతావు. ఎంతకాలం అయిందమ్మా రాసి? నోట్స్లో లెక్కలు రాసి చెప్పమ్మా, పర్లేదు, ఫీల్ ఫ్రీ. ఎన్ని నెలలు అవుతుంది? మార్చిలో రాసావు అంతేనా? ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్ కూడా సగం అయిపోయింది. 4 నెలల తర్వాత రాస్తున్నావు కదా, అందుకే స్లోగా చెప్తున్నా. ఇస్ ఇట్ ఓకే ఆర్ నాట్? ఇస్ ఇట్ ఓకే ఆర్ నాట్? ఎస్ ఆర్ నో? రైట్ అమ్మా, దిస్ ఈస్ ద వే హౌ టు ఫైండ్ ది eigen values and eigen vectors. Okay. Now ఇప్పుడు ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ eigen values, eigen vectors కొన్ని చేద్దాం. Let us write some of the properties of eigen values. Right? ఏంటమ్మా మీరు లంచ్కి వెళ్ళొచ్చి గంట కాటలే? ఏంటమ్మా అర్థం కాల? ఏ కరస్పాండింగ్ దాటిపోయింది, 5-6 స్టేషన్లు కూడా వెళ్ళిపోయింది, ఇంకా కరస్పాండింగ్ అడుగుతున్నారు. చెప్పు, సెంటెన్స్ చెప్పమ్మా. ఈజ్ అన్ ఐగన్ వెక్టర్ కరస్పాండింగ్ టు ఐగన్ వాల్యూ లాంబ్డా ఈక్వల్స్ టు 5. Lambda equals to 5 of the given matrix. ఏంటమ్మా రాసావా నువ్వు? నువ్వే? ఎస్ అమ్మా. అంటే నేను రాశానా అని అడిగాను, అర్థమైందా అని అడగల. లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఉంది. పర్లేదులేమ్మా, నువ్వు ఫీల్ అవ్వకు. ఏంటి ఆమె ఫీల్ అయిపోతుందా? మళ్ళీ అప్పుడు ఆమె ఫీల్ అయ్యి ప్రిన్సిపల్ గారికి కంప్లైంట్ చేస్తే మళ్ళీ నేను రావాలి సాక్షిగా. మీరు అమ్మా, ఆర్ యూ ఓకే? రైట్, నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ eigen values. Properties of eigenvalues and eigenvectors. We'll discuss the problems and also the previous question paper problems, and moreover the gate previous questions based on this later on. First, let me write the properties and we will discuss 1 or 2 examples. Okay, write down.
The eigenvalues of a matrix, the eigenvalues of a matrix and its transpose, and its transpose, and its transpose are equal just now we have written 1 2 2 4. Okay, what is its transpose? Again 1 2. Eigenvalues same వస్తాయి. Of course it is a symmetric matrix. Even if it is not the symmetric, the principal diagonal elements remain same by writing a minus lambda I. So you will be getting the same thing. Okay, eigenvalues of any square matrix and its transpose are same. Second property. The sum of eigenvalues, sum of eigenvalues of a matrix is equal to sum of eigenvalues of a matrix is equal to sum of the principal diagonal elements, sum of principal diagonal elements, sum of principal diagonal elements. Okay, yes or no? ఎట్లా ఇప్పుడే చేసాంగా. What are eigenvalues of 1 2 2 4? What are eigenvalues? చెప్పాలి. 1 నోట్స్ చూడమ్మా. ఇంకా గంట ఉన్నది క్లాసు. ఏంటో పైకి చూస్తున్నారు అటు. What are eigenvalues? గంట కాదా, గంటన్నర ఉందా? ఏంటమ్మా, ఏంటి? ఒకళ్ళు పావు గంట అంటున్నారు, ఒకళ్ళు 30 minutes అంటున్నారు. టైం ఎంత ఉందంటే అయితే చెప్తారు. ఐగన్ వాల్యూస్ అడిగితే చెప్పరు. ఇప్పుడే అడిగా. వాట్ ఆర్ ఐగన్ వాల్యూస్? 0. వాట్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ఐగన్ ప్రిన్సిపల్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్? 1 + 4 = 0 + 5. ఓకే, నెక్స్ట్. The product of eigenvalues of a matrix, the product of eigenvalues of a matrix is equal to determinant of the given matrix. Determinant of the given matrix. Determinant of the given matrix. ఇప్పుడు చెప్పండి, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఐగన్ వాల్యూస్ ఎంత అయిందాక? 0 × 5. ఇప్పుడు డిటర్మినెంట్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్? 0 ఆర్ నాట్? ఎట్లా అమ్మా, చెప్తావా? డిటర్మినెంట్ అంటే పొద్దాగా అడుగుతున్నాను అనుకోవాకు, ఊరికే జస్ట్ టెస్టింగ్. చెప్పమ్మా, చెప్పలేవా? ఇక్కడ చూడు, డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఎంతమ్మా?
మీరు ఆమె కన్నా జస్ట్ 2 days 1 week seniors అంతే. You cannot comment on her. Ma, listen. Determinant of 1, 2 to 4. What is determinant of A, B, C, D? AD minus. So 1 into 4 minus 2 into 2. What is it? The determinant of the matrix is equal to product of eigenvalues. Product of, next. If lambda is an eigenvalue, if lambda is an eigenvalue of a square matrix, of a non-singular square matrix, non-singular square matrix, capital A, non-singular square matrix capital A, then 1 by lambda is an eigenvalue of A inverse. 1 by lambda is an eigenvalue of A inverse. మా A inverse రావాలి అంటే దాని determinant not equal to 0 అవ్వాలి. Okay, that's why we have written it is a non-singular matrix. What is the meaning of non-singular? Its inverse exists. Its determinant not equal to 0. Okay, next. If lambda is an eigenvalue of a non-singular square matrix, eigenvalue of non-singular square matrix capital A, then determinant of A by lambda is an eigenvalue of adjoint of the matrix A, is an eigenvalue of adjoint of the matrix capital A. మనకి మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చి adjoint of the matrix కి eigenvalues కనుక్కోమన్నాడు అనుకోండి. Just find the eigenvalues of A and then you just write determinant of A by lambda. Okay, how you can say this? Amma, what is A inverse? 1 by determinant of A into adjoint A. Okay, if lambda is eigenvalue of A, lambda అనేది eigenvalue of A అయితే for A inverse what is eigenvalue? 1 by lambda. Now you just bring this det A towards left. Det A by lambda will be eigenvalue of total adjoint A. Got it or not? Det A by lambda is an eigenvalue of adjoint A. Okay,
But in these two cases, the matrix A is supposed to be non-singular. Its determinant not equal to 0. Write the next. If lambda 1, lambda 2, so on, lambda n are eigenvalues of a square matrix capital A n by n. If lambda 1, lambda 2, so on, lambda n are eigenvalues of ఏంటమ్మా సెల్ ఫోన్ పగలగొట్టారా? సెల్ ఫోన్ పగలగొడితే కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పాలి. సాయంకాలం వెళ్ళి మీరందరూ వెళ్ళి ఆమెను పార్టీ అడగాలి. ఎందుకని? ఏమ్మా న్యూ ఫోన్ వస్తుందా? పేరెంట్స్ క్లాస్ ఇవ్వరా? రైట్, రాసారా? ఇఫ్ lambda 1, lambda 2, so on, lambda n are eigenvalues of a square matrix capital A n by n, then lambda 1 power m, lambda 2 power m, so on, lambda n power m, lambda n power m are eigenvalues of a power m. Eigenvalues of a power, where m is any positive integer. Okay, m is any positive integer. మనకి ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చి ఐగన్ వాల్యూ మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చి దాని యొక్క పవర్ ఏ పవర్ 100 కూడా కనుక్కోవచ్చు. దాని ఐగన్ వాల్యూస్ వస్తే వాటి యొక్క పవర్ 100 రాయడమే. Is it clear? Yes or no? Next, the eigenvalues of any triangular matrix. The eigenvalues of any triangular matrix. Any triangular matrix are its principal diagonal elements are its principal diagonal elements. Principal diagonal elements. Is it clear? ఏంటమ్మా ఏం జరుగుతుంది? అంటే పగిలిపోయిన సెల్ ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెడితే అతుక్కుంటుందా? వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ దెన్? సెల్ ఫోన్తో ఇప్పుడు పని లేదు, లోపల పెట్టేసి. ఓకేనా? రైట్, గుడ్. రాయండి. ఇప్పుడు ఐగన్ వాల్యూస్ ఒక అప్పర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ కానీ లోవర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ కానీ ఉంటే, ఓకే, దాని ప్రిన్సిపల్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్సే దాని ఐగన్ వాల్యూస్ అవుతాయి. ఓకే, సో డైరెక్ట్గా అటువంటి క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్గా కొన్నిసార్లు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగారు, అవి కూడా చెప్తాను. ఇంకొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, రాయండి. రైట్ డౌన్.
నెక్స్ట్ వన్. ఏంటమ్మా? The eigenvalues of idempotent matrix. Idempotent matrix. Idempotent. What is idempotent? A square equals to A. The eigenvalues of idempotent matrix. Idempotent matrix. Idempotent matrix are either zeros or 1. Either zeros or 1. Okay. So if you are having 1 0 0 1 amma, 1 0 0 1, it is A square equals to, are you getting A or not? What are eigenvalues? A na. Eigenvalues I am asking. 1 comma, wait. Eigenvalue 0 ekkadunadi? What are principal diagonal elements? 1 comma 1A, not 0. అంత క్లియర్గా బోర్డు మీద రాసిన 1 comma 0 అంటే ఎట్లా? So I said clearly either 0 or 1. Sometimes both you may get based on the matrix. If it is A square equals to A. Right, next. The eigenvectors corresponding to unequal eigenvalues of a real symmetric matrix. Real symmetric matrix are orthogonal. Orthogonal. What is the meaning of it? చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. Can you repeat that? Some of you please read it. The eigenvectors corresponding to అమ్మా అయిపోయింది, కూర్చోండి, ఎక్కువసేపు లేదు, కూర్చోండి. షీ హెస్ క్రాస్డ్ ద లిమిట్స్. సో మన బౌండరీలో లేదు, ఆమె ఆల్రెడీ దాటేసింది. బట్ షీ ఈజ్ ఇన్సైడ్ ద బౌండరీ. సో దెన్ వీఆర్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ కన్సర్న్. రైట్ అమ్మా, ఇక్కడ 1 2 2 4 ఉన్నాయా? It is a real symmetric matrix. Am I right or not? Amma, A equals to A transpose. A transpose ante
rows into columns, columns into rows, even though you are getting the same matrix. Okay, what are eigenvalues? 0, comma 5. What are eigenvectors corresponding to 0? చూడాలా అమ్మా చూడండి, -2, 1. ఓకేనా? What is eigenvector for this 5? 1, 2. So what I am saying is this is x1, this is x2. 0 is not equal to 5, and this is real symmetric matrix. Each and every word is very important, because based on it, directly in the academics as well as in the GATE exam, you have got a question only based on the concept. Eigen vectors corresponding to eigen unequal eigenvalues of a real symmetric matrix are orthogonal. What is the meaning of orthogonality? Physics lo చదివుంటారుగా. Two vectors are orthogonal ఎప్పుడు? If their dot product is equal to 0. ఏం చెప్పామమ్మా? Dot product is equal to 0. Good. So here I am going to write x1, x2 అని ఉన్నాయి. If you write -2 into 1, what is it amma? -2. Dot product and ఏంటి? Plus 1 into 2, what is it? Have you got it or not? Okay, they are orthogonal means two different matrices are orthogonal. That means their dot product is equal to 0. Their dot product is equal to 0. Okay, so if you want, you just write, you can write them as transpose. You may write that transpose. -2 into 1 plus 1 into 2 equal to 0. Hence they are orthogonal. That is the meaning of it. Okay, I'll give that question later on. Write one more property. One more property. So you are okay. You are having different talent. You are able to produce many more tunes. Next time, I'll request the management to bring some musicians so that they can record your tunes for the upcoming movies. ఏమ్మా? బాగున్నది. మీకు ఒక సంగీత విద్వాంసుడు తెలుసా? బాలమురళీకృష్ణ అని. అంతకుముందు వరకు ఆయన రానప్పటి వరకు 36 స్వరాలు ఉండేవి. ఆయన వచ్చిన తర్వాత 100 పైన స్వరాలు కనిపెట్టాడు. ఆయనకి తెలియదు పాపం మీరు వస్తారని, అందుకని ముందే చచ్చిపోయాడు. రాయండి ఇప్పుడు. If lambda is an eigenvalue of an orthogonal matrix, capital A, orthogonal ఏంటమ్మా? If lambda is
an eigenvalue of an orthogonal matrix, capital A, then lambda is also an eigenvalue of A inverse. An eigenvalue of A inverse. అమ్మా ఏ అనేది ఆర్థోగనల్ మ్యాట్రిక్స్ అయినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఫర్ ఆర్థోగనల్ మ్యాట్రిక్స్? A transpose equals to A inverse. Do you have that property or not? When lambda is eigenvalue of A, lambda is also eigenvalue of A transpose. If lambda is eigenvalue of A transpose, lambda is also eigenvalue of A inverse. Okay. Since you are having the property A transpose equals to A inverse for orthogonal matrix, what you can say? Lambda is also eigenvalue of that A inverse, provided A is orthogonal matrix. Is it okay or not? So it is clear. Still we have 5 more minutes. We can do 5 problems. Huh? The more the sound that it transfers to me, and I am getting more energy. So I'm getting more motivated. So you are the motivators of the college. You are motivating the faculty also. మీరు పెద్దగా సౌండ్ చేయండి, నేను ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తా ఉంటాను. రాయండి. అమ్మా రేపు సెలవా? అర్థం కాల. రేపు కాలేజ్ ఉందా? రేపు హాలిడేనా? అమ్మా 5 ప్రాబ్లమ్స్ అన్నాను, ఒక్కటి కూడా తగ్గకుండా 5 చేద్దాం. రాయండి. రైట్. Find the product of eigenvalues of the matrix 2, 2, 2, 6. నేను వెళ్ళి మీ సీనియర్స్ కంప్లైంట్ చేస్తా. Since you people are not doing the ragging, they are ragging me. అంటే రేపు సెలవు, కాలేజ్ సెలవు అని తెలిసి రేపు వస్తారా అని అడిగితే ఏంటి అర్థం? ఏమ్మా రాయండి. ఫైండ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ eigenvalues of 2, 2, 2, 6. Find the product of eigenvalues of 2, 2, 2, 6. చెప్పండమ్మా. What are eigenvalues? Product of eigenvalues. If lambda 1, lambda 2 are eigenvalues, lambda 1 into lambda 2 equals to determinant of A equals to ఎవరమ్మా 0 అన్నది? Who said 0? Because of your mistake, one more problem. Randy, just now we have written the property. That last minute is also very important. Rasana, what are eigenvalues of
What are eigenvalues of this? This was given in the gate. This question was given in the gate. ఎందుకు నవ్వామమ్మా? She is telling the answer. Why you are laughing? అమ్మా, what are eigenvalues? చెప్పు, ఎందుకు నవ్వావు? మళ్ళా ఆమె నవ్వుతుంది. మీకు జోక్స్ కూడా చాలా స్లోగా అర్థమవుతాయి. వాట్ ఆర్ ఐగన్ వాల్యూస్? అక్కడ ఏమున్నాయి ఐగన్ వాల్యూస్? మొత్తం చెప్పాలి. అమ్మా, దిస్ వాస్ గివెన్ ఇన్ ద గేట్. ఇట్స్ నాట్ మై ఓన్ క్వశ్చన్. వాట్ ఆర్ ఐగన్ వాల్యూస్? The eigenvalues are the of an upper triangular or lower triangular matrix or its principal diagonal elements. What are those? Write it. No need to tell, write it. మీరు ఫస్ట్ యూనిట్ వరకు ఒక ఎగ్జామ్ ఒకటి మీరు ప్లాన్ చేసి